Jyoti ma'am, am I audible? No, no, no. No, no, that's No, what we you can can see see you all in our fine. video. The other panelists are arriving upstairs on the fourth floor. We'll start in a couple of minutes. Okay. Call up your friends fast and quick to the auditorium because we are already running a little late on the panel discussion. So I welcome you all to the second panel discussion of the National Symposium on Sustainable Development organized by the Maharshi Karvistri Shikshan Samsthas BNCA as well as ISDS. The second panel is about current challenges and SDGs, and I must say I have a very exciting panel to share their thoughts and experiences with you all on the current challenges in various contours and various capacities. First of all, I would like to welcome Srimati Meghna Bordikarji on the stage to take a seat and also grace us for the panel. Thank you. On the virtual mode, we have Dr. Jyoti Shukla with us. I hope we are audible to you, Jyoti ma'am. Okay, I think she's there. I'll connect her. Yes. So I formally also welcome Dr. Jyoti Kiran to the panel discussion. I hope we are audible to you, Jyoti ma'am. Thank you. Could you please? Thank you so much. Yes, of course. Everyone can see you. Right, right, right. Yeah. Secondly, then I would love to invite Mr. Indranil Chitale of the Chitale Bandhu to the dais, a very renowned industrialist and a budding sustainability practitioner himself. And I would also like to invite Sri Arnav Das ji, the founder of Maritime Research Center and a retired Navy official who has been working on the underwater awareness domain. We have a very exciting panel to start with, and I would also formally welcome the moderator for this session, Professor Namrata ma'am.
Without taking much of time, I would like to just outline what the session is about. The session is about current challenges and SDGs, wherein Mr. Dr. Jyoti Kiran Shukla will lead us through the women empowerment dimension of it, also the financial aspects of it, and her overall views about SDGs, as herself being one of the technocrats, leading technocrats in India. Then we will head to Indranil Chitaleji, or as the moderator decides, he will be speaking about industries, innovation, and challenges in front of him as an industrialist on the framework of SDGs. Then we'll move to Srimati Meghna Bordikarji, who will be talking about the rural development, the experiences of hers as a public representative in a rural area, and then we'll head to Arnav Dasji to listen to his views on the untouched area of sustainable development, that is the underwater domain, which is something that we all should learn. After that, we'll be heading to the valedictory session graced by Srimati Poonam Mahajanji. Over to you, Namrata ma'am. Yes, welcome back after the lunch. And I welcome. Yes, no, I was just welcoming you, ma'am. Welcome to the panel discussion. Yes, so today we all have gathered here for the second panel discussion of the symposium, where we are here to discuss the various challenges that we as a country are facing with respect to the agenda put forward for 2030 or the sustainable development goals. So to begin with, I would obviously like to have some opening remarks by Meghna Tai. I would want you to sort of talk a little bit about the kind of work you have been doing in your district in Parbhani in terms of women empowerment, youth education, skilling in terms of the youth. So please, if you could give in your opening remarks. First of all, Vande Matram. Have you got used to Vande Matram? So basically, I represent represent from Parbhani district, Marathwada region of Maharashtra, which is the most backward area of India. It is very shameful for me to say that, but Sharma report, one report has been done by Niti Aayog only, Sharma report, and that says that Marathwada is the most backward place in India. It is backward because of lot of reasons, and so you can imagine what are the diversities we have with the metro cities of India and the villages of our district. Have you ever been to any village? The people present here, I just want to ask you, नाहीतर नुसतं असं मूवीजमध्येच बघितलेलं आहे का काय, असं खरंच कुणी गावाकडे गेलंय का? You have been to. So, मी परभणी जिल्ह्यातल्या जिंतूर विधानसभेची आमदार आहे आणि त्या ठिकाणी सगळ्याच ॲडव्हर्स कंडिशन्स आहेत. म्हणजे तिकडच्या मुलींना 10वी पर्यंत शिक्षणसुद्धा मिळत नाही. कॅन यू इमॅजिन की जिथे तुम्ही ह्या BNCA मध्ये आर्किटेक्चर करताय आणि आपल्याच वयाच्या मुली तुमच्या वयाच्या होईपर्यंत 2 मुलांच्या आई पण झालेल्या आहेत. तर ह्याला कारणं काय आहेत? अनेक कारणं आहेत. आज आपण जो विषय घेतला आहे तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ही फक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ झाली किंवा खूप चांगल्या युनिव्हर्सिटीज तयार झाल्या आणि त्यामध्ये आता आपल्या कॉलेजची स्ट्रेंथ आहे की 1000 मुली इकडे शिकतात, हे एवढ्यावरतीच ही डिपेंड नाही आहे की आपल्या देशातल्या प्रत्येक मुलगा मुलगी ह्यांनी किमान 12वी पर्यंत शिक्षण घेतलं पाहिजे, तर आपण समजू की ती डेव्हलपमेंट खरी झालेली आहे. आणि शिक्षण न घेता येणं ह्याच्या मागचेही अनेक कारणं आहेत. मेन पॉवर्टी, नंतर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे की आपल्याकडे नाही आहे. ते बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळे सुद्धा बऱ्यापैकी आमचं रिजन हा मागे राहिलेला आहे. पण वी आर ट्राईंग टू ओव्हरकम दिस. आता माझ्या ह्या कॉलेजमध्ये सुद्धा माझ्या जिल्ह्यातली एक मुलगी शिकते आहे, हे बघून मला खूप छान वाटलं.
जरी आम्ही भारतातल्या एकदम मागासलेल्या भागामधून येत असलो तरीसुद्धा मराठवाड्यातील अनेक लोक स्वतःचं अस्तित्व तयार करत आहे. आणि आज मला या ठिकाणी येऊन खूप छान वाटते की मी आपल्या चितळेजींना ऑफर पण दिली आहे की तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीज ह्या डेव्हलप्ड भागामध्ये नवीन इन्व्हेस्ट करणार असाल तर इकडचं सोडून आमच्या मराठवाड्यामध्ये या, आमच्या परभणीमध्ये या, जेणेकरून जो काही विषय आमच्याकडे आहेत की स्थलांतराचा मोठा विषय आहे, त्या विषयांनासुद्धा उत्तरं मिळतील, ते संपतील. आणि त्या ठिकाणीच आमच्या लोकांना रोजगार मिळाल्यामुळे अनेक अडचणींना आमची जी तरुणाई सामोरे जाते त्या अडचणी तिथे सुटल्या जातील. पण जेव्हा मी 10 वर्षांपासनं ह्या क्षेत्रामध्ये काम करते आहे तर खूप अडचणी आहेत. पण त्या अडचणींवर मात करण्यासाठी तेवढ्याच काय म्हणू आपण आत्मीयतेने, विश्वासाने काम करणाऱ्या महिला ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला दिसतात. आणि दे आर रेडी टू ॲक्सेप्ट चॅलेंजेस अँड दे आर ॲक्सेप्टिंग, दे आर शोईंग दे हॅव स्ट्रेंथ. मग त्या जरी कमी शिकलेल्या असतील पण त्यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण देत आहे. पण ॲज अ स्किल्ड जनरेशन ऑफ दिस नेशन मला तुम्हाला काही अपील करायचं आहे की यू आर ब्रिलियंट, यू आर इंटेलिजंट, यू आर गेटिंग युअर एज्युकेशन फ्रॉम सच अ गुड इन्स्टिट्यूशन, की ॲज अ इंडियन सिटीजन व्हॉट यू आर डुईंग फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सोसायटी, हे प्रत्येकाने विचारलं पाहिजे स्वतःच्या मनाला. आणि ते आपण करावं हे मला या ठिकाणी म्हणायचं आहे. की आता तुम्ही म्हणाल आम्ही काय करणार, आम्ही आमचा अभ्यास करू, आम्ही आमचं छान जे काही स्वप्न तुम्ही बघितले असणार ते अचीव करू, आणि हेच एका प्रकारे आम्ही आमच्या देशाला, आमच्या सोसायटीला मदत केल्यासारखं होईल. परंतु ह्याच्याबरोबरच एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या सगळ्यांची आहे हे समजून आपण काहीतरी मागासलेल्या भागासाठी करावं हे अपील करण्यासाठी आज मी इथे आली आहे. आता आम्ही डिस्कस करताना किंवा ह्या विषयावरती मला जेव्हा इन्व्हाइट करण्यात आलं तेव्हा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, तर मग UN मध्ये आय थिंक इन 2015 193 countries have come together and set an goal for the SDGs. In that 17 parameters goals they have set for themselves for 2000 till 2030 they will achieve that. And where we are right now, असा जर आपण विचार केला तर ॲज अ मी मराठवाड्यातली येते, तिथला जर विचार केला तर आम्ही खूप मागे आहे. 2030 वी कांट अचीव. पण जर सिटीज, मेट्रो सिटीजचा विचार केला तरीसुद्धा हे मला अवघड वाटते. कारण की तुम्ही बऱ्यापैकी सगळेजण पुण्यात राहता, पुण्यातले सिटीजन आहात. मला एकच या ठिकाणी विचारायचं आहे, एकच की आपण कुठे आहोत. आपण सगळेजण आपल्याला सो कॉल्ड एज्युकेशनिस्ट म्हणतो किंवा आजच्या जगातले सगळं माहिती असणारे असे आपण नागरिक समजतो. परंतु जेव्हा कुठल्या पण योजना येतात किंवा पॉलिसीज ठरतात, फक्त गव्हर्नमेंटला आपण ब्लेम करतो की हे झालं नाही किंवा हे व्हायला पाहिजे होतं पण ह्याच्यामुळे नाही झालं. दुसऱ्यांना आपण ब्लेम करतो. पण ॲज अ सिटीजन आपण आपली जबाबदारी काय हे थोडंसं विसरत जातो. आता पुण्यातल्याच नागरिक म्हणून मी एक प्रश्न विचारते की पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशननी मागच्या वर्षी एक पॉलिसी ठरवली होती की प्रत्येक हाऊसहोल्डनी, प्रत्येक हाऊसिंग सोसायटीनी एक वॉटर मीटर लावायचं आपल्या सोसायटीजला. किती जणांच्या घरामध्ये ते वॉटर मीटर लागलेलं आहे बरं? ते काही बिलिंगसाठी नव्हतं. दॅट इज जस्ट टू मॉनिटर हाऊ मच वॉटर वी आर वेस्टिंग. पण ॲज अ म्हणजे आत्ता आपण पुण्यात राहणारे नागरिक असूनसुद्धा जर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे आपण लक्ष देत नसू तर निश्चितच आपण ह्या नेशन बिल्डिंगच्या किंवा ह्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या ज्या काही चर्चा करतो आपण किंवा वाचतो किंवा त्याच्यावरती चिंता व्यक्त करतो तर त्याला आपण पूरक असं वागत नाही असं मला म्हणायचं आहे. पण आज जर अशा काही स्वतःसाठी एक पॅरामीटर्स सेट केले की हां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी मी माझ्या वतीने हे करणार आहे, तर निश्चितच येणाऱ्या काही वर्षांमध्येच आपण ती डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट नक्कीच अचीव करू शकू.
एक शाश्वत विकास करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येकाने जर शाश्वत विचारसुद्धा त्या दृष्टीने केला तरी मला वाटतं की आपण ते अचीव करू शकू. आमच्याकडे अनेक म्हणजे साधं जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये टॉयलेट्सची सुद्धा व्यवस्था नाही आहे. अनेक कारण आहेत, ते सांगून मी आणखीन तुम्हाला खूप काही असं निगेटिव्ह पिक्चर दाखवायचं माझी इच्छा नाही आहे, पण खूप चॅलेंजेस आहेत आणि तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने ते चॅलेंजेस आपण त्याच्यातून ओव्हरकम करू शकतो असं मला वाटतं आहे. आणि आज ह्या इतक्या चांगल्या विषयावरती आपण इकडे चर्चासत्र आयोजित केलं आणि ॲक्च्युली आय वॉज सपोज टू सजेस्ट की हा एक कोर्स असला पाहिजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट शिकण्यामध्येच. आणि मला आज आवडलं इथे बघून की तुम्ही ह्याच्यासाठीच ऑनलाईन कोर्सेस ह्या सगळ्या घेताय. खूप छान विषय हा घेतलेला आहे आणि निश्चितच ह्याच्यावरती गांभीर्याने काम करणं गरजेचं आहे आणि मला खात्री आहे की आज त्याची सुरुवात झालेली आहे आणि ही खूप पुढे घेऊन जाईल. आणि जी आपण भारत देश हा जगाच्या पाठीवर महासत्ता बनण्याचं स्वप्न बघतोय ते निश्चितच ह्या आपल्या भारताच्या भविष्याच्या त्यांच्या इच्छाशक्तीवर आणि त्यांच्या आत्मविश्वासावर, त्यांच्या ऊर्जेवर आपण निश्चितच लवकरच अचीव करू असं मला वाटतं. एवढंच मी या ठिकाणी बोलते. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सो मच मेघनाताई. खरंच द रिझन बिहाइंड एस्टॅब्लिशिंग ऑर स्टार्टिंग विथ दिस इन्स्टिट्यूट इज दिस कोर रिझन दॅट ऑन ग्राउंड जे काम आपण म्हणतो की केलं पाहिजे किंवा अपस्किलिंग इन द एरियाज दॅट इज नॉट टॉट ओनली इन बुक्स ऑर इन क्लासरूम्स. द होल इंटेन्शन बिहाइंड ISDC is that we'll come up with courses which actually look at on ground working and vocational institute, training institute for women. Of course आपण as MKSSS as an institute definitely we are looking for women empowerment. So yes, thank you आणि definitely आम्ही ह्या मार्गावर काम करू. Taking Meghnatai's words forward, Jyoti ji, I would like to ask you to share your remarks and your views on gender equality, gender diversity, especially in the governance sector with respect to policies. So please, Jyoti ji, over to you. Yeah, thank you so very much. I am extremely delighted and it's rare honor to be part of this esteemed gathering. I can't see the audience, but I suppose that they're also equally delighted to participate in this particular session. I attended somehow, I mean, virtually the morning session, and I heard Dr. Sahasrabudhe talking about the synergy. What a beautiful session it was. And I am exactly taking up from there where he left me. He said that in certain goals, there has to be an overlap and synergy. So you gave me this particular topic of women's development, gender, governance policies, and related issues. First thing I'd like to say is this, that look at the goals, their synergy, their entire pathology, and their entire chemistry. You would understand that, look at, for example, I would just take Indian example. Take goal number 5 and 8, economic growth and development and gender parity or gender equality. How closely related they are. I'm just going to, I'm an economist, so I'm going to construct one database example. You know, if we have or if we introduced, like you said, in governance and policies, some policies that are extending gender equality to increase the labor force participation, say by 10 percentage point. Do you know how much economic growth we will achieve till 2025? There is a McKinsey report about 700 billion. You know, that's just one example. The second example is world over. You people are academics and you know, and any successful architect will know the portions of urbanization and the demographic dividend that they are having. But there is another part of it. We understand that the demography is such world over that the population of the working age is shrinking. You know, it's not a new thing. World is talking about it. World over, the working age population is shrinking. It's shrinking in India too, because we know that birth rates are declining and so on and so forth. But do you know, if we want to achieve 5 trillion economy as our Honorable Prime Minister aims, and as we want to do as Vishwa Guru, what do we have to
also that the moment you keep your labor force participation up, you will be able to achieve higher growth rates